ma enti eno no dan ya abejoko no ehyasie na aban ne bo amane se sene womadi nkan asiso na enu akrampo wonum se ni pipo ado kire Ghana man na wo kire musa na wotwe bia no won betena asem no so mprensa na wode ya hwe sene be ya won betumi awie ne ntam so na wode mu amane bo akwakosom Ghana man panyini no sabapa eno mbeye no sene be ya ebebo ma tantene ne atumi ayadwuma na ma me Gertrude nso wotumi nya no ho atetimu bie Omampeni His Excellency John Dramani Mahama ene day wodi nanimo echre atifi atoye mantemo na eye aseda pro bosron kokora ene wodi kopie mu ewo honom ni nyina ese afimpinu ene adunu nan abato kese yekoso ewo mei emu omanfo nyina timi aboato aba amano se wo meye omampeni na sa thank you to ya ye kan wasemi wodi kan akokoko mantem ahoduo no emu afei ene dru atifi atoye mantem eso na mpenifo eda amanyokuo na no ekire mu ese wo mo hwani mu se obekwa kopie mu ewo wa Jubilee Park honom na fe wodi na ndin nsem ahodo akwakoto dwa na wafre party atitafo hemfo wo mo ka bie wo mu ene wo mafo wo patam ho nyina no wada wo mo ase ada wo mo ase biem se abato eduru so wo mu tie no asopam no mo to aba ede ema no ema bibia so ekọ enkan enti ye ni bia kire amanebo ayate ene senka atoya mantem honom no aprobo no wobekwa kopie mu ewo mieme yahodo bi nso no nyame yadoma wo kyena ena ehode no ebekoso enti ye de ni bedi akire be firi mu ababia no ye de eho amanebo ebebremu ene na sompa na sansempa ni nyina obenya ede afiri mede wura odunja adwumako wo maboboa no na gomu afete wonom apa fire service station fufuro bi kura ho ntema wo mfimfini mantamu ya enu ere kanan na wogina hobie na no ana soafo ahwe afisem so wono ane asowasem ra hye bedwane yira muntaka mubarak okoko pie ase na ehon wode tudwa kyese na nsan bi nneema bi akoko okoso enkanka ne se gyehye na odunja adwumaku aben ho enuru ho ne yedi wo mo mpabro ya nto abo amro wo mo no na yechi wo mu birim wo mu ana ye dwodwo wo mu ka tai bi kura ne yetoto abo bom afo wono mo kura hwe rural fires so eba se je hye baabi na wo mu ba behwe se kyenekyenefo ana ye de ne janitor ya utranye ye na wo mu de wo nkwa kura ekwa akogoro nkokọ frede ene pani dia todwo kyese eba ne sa etiamra na enya de Ghana mra no eso we bi jawo emra no so ayesa bonwoma eguhu abeka se bibie nim na emom epagya gina na be unsa sam mowere pa etitem fire off or to rescue the police who accompanied them so that those who find it interesting to attack them will be swiftly arrested and prosecuted. We also want to draw the attention of the general public that the ministry is taking new steps to ensure that the large majority of Ghanaians understand what fire safety and general safety is all about. Very soon, we are rolling out a program where it will no longer be possible for you to employ anybody to attend to or to be an attendee at a filling station, whether fuel filling station or gas filling station, if that person has not gone through a certified training by the Ghana National Fire Service and certify that person as someone who is qualified to be able to manage basic safety. You will not be able to employ such person. In the same way, you will not be able to be a tanker driver unless you go through those training. Eno yewra muntaka mubarak aswasimra shebedwani a wone so afo ahwe afisam so nene eti na Dr. Jane Kaseya wano ya Director General Adema Africa Centers for Disease Control and Prevention Africa CDC na papai wa bwana aba asweya ehwe wo magani apom de wonsan so ya won monyanfo kwabna minta akando ada no enna ba bedi kasesie na ansa na wo abekọ no kra no wodi kan Ghana mampanyin yewra John Dramani Mahama kokodi nkomo erefa oman no ya pom de mu nsam sane nneoma ahyase ya ekekako eno aka ho bi amasua ehwe magani apom de wonsam so de atodwa ya wo kyeremu se wo hwemu a sane yebeye na wo man ya pom de betumi agina brane se konkoma ne agyan no eno nti ene drum na bi etese ye no a aya na won frefre mpanyimfo wo mu ni mu de na won makwadre wa pom de mu nsam ahwe se wo betumi age won madwo nkyere pinu a enso atumi ade afa ho na ye ro kwabna minta kan do ekyeremu se enei won man ye hye bi kura ya enche
cabinet one mo sabe som na futu bi ho no a one mo tumi adia ma ansa na be no akokopiem ewo mrasho dwafia mrasho dwafonso atumi de one mo sha ahyase bi wo kyerem sa sabe ya ye kan wasemi aye health security bill ya no nyina no afa wo ma Ghana ya pomdimu ensensemu na enum na Dr. Jean Kasia wono areba batu dwa atro se wedia wo fasa kwanya no so no abone nsam shrashraw Adiama Ghana banya Yewra John Dramani Mahama edi animu sanse enokwa ka ho bi na wode Mahama ke no aba no ne nyina no gina yapom de mu na nso nte wosra bibiman sese won mu nyina so atumi afasa kwanya no so a anka beboa ama eduruma bi a wo wiase amansa nyina mu kyekyere ne bibiman no yapom de mu nsam asanso afa ne tumapa edi efra na wo se aba ne sikasemu ama de hye mu nkwati wo mo kora sanse wo so be wo mafam de na odi aboa bi. It's a wake up for us in Africa. I can tell you, if someone came to say to President Mahama, I will give you $2 billion per year, maybe Mahama cares will not be there. You know, when you are facing a challenge, you start to ask yourself, what can we do? No one can convince you that Africa is poor. We are not poor. We didn't use all opportunities to leverage resources, domestic resources, but also some innovative financing, and also to bring our private sector to invest in Africa. Why do we want to put our money in some countries, in Western countries? Well, you can invest here. This is why you see we are talking highly about Mahama Cares. The president, what he's telling, now private sector is coming to provide funding to that because they believe on that. I will stop by saying when we start to get more money from the continent, good governance is the critical aspect. We need to start working for African countries to put in place the strong governance. I was attending Kenya Director General Adema Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, and Dr. Jean Kasia. Yedaswa ejina apomudi ensemu na osofo wadasa soye no ano eye onunyanfo kwabna minta akando opanyini dia tu dwa sesesi ade Ghana babia yeduro no empempenso aye womu no ahobwo nyina wieduru se yankasa ye betumi aye vaccine ewo kroi emu ama apomudi ho nsemu afa ne ntumapa efra wodi tu dwa se enye sese bi wodi nano na eka keke ye kasai National Vaccine Institute womo aye hu dwumadie nyina Eshasie enyasem kumakra wo kire mu se enhyehyɛ ya wo mu de agu akwam nyina yɛ se abusuafo bɛka ya COVID-19 yade no eyi ne ti ɛwɔ ɔmai emu edu mre bi kra na wokɔ amahodo eso se ye kwa kopɛ vaccine aba abeso omanfo yade ano no wo mu timi hwɛ Ghana fo nyina nim ka kire wo mu se kosi se wo mu no ebenya vaccine no dodo ama wo mu nkrofo no enya de se wo mu de bibefira ama no ne ho aba Ghana ha enti wo mu hye saa ne me course no nyina no a sebe esese wo my Ghana yesua nyansa edi free mu enunti ene wo mu eye saa nhyehyɛ se de be ya daachi bi se ya de kese bi saa tiate sa enya de se Ghana ye ho be kire ye kura yenti. Ghana is strategically positioned at the moment to manufacture our own vaccines. As I speak to you now, we have established what we call National Vaccine Institute. And so we are well placed to produce our own vaccines. And we have other leading pharmaceutical companies who have taken lead in that respect. And as we all recall, during the pandemic, we have countries who looked into our eyes and told us that, look, not until they satisfy their citizens, they were not going to allow the export of vaccines into our country. And therefore, I think that we must learn lessons from that to be able to prepare adequately for any future pandemic. Kwabena minta akando eyeswafo ya ohye apomudin eso. Ene yefri yewra kwabra binta akando de esu a apomudin mu hwa na yegina we ye krata efri apomudin aso ye no wonom aboboa no na aba na wo se wonom a eye adwuma ewo dokutam a wonom hwesen ene wo mu a eye nufrafo wo frenro medical and dental officers no wose sankrai enkomamo na wo ka ede a kire se nyame de chen firi eda chena de kro wonom a ye ka medical and dental cancer no womo aye adwuma na womo asayefo awie na ebirim kura da so a ewo wo fie de etoso de asanan ne aduasan nim no yenka nkire saafo no nyina se ebire na wie du ewenye nyame ahini na aben na mom enhira na ben se monsum benye adwuma yo womo bie portal no e de ato ho ne se hunti enye duru ho anu ane se wo a wo hwe wo nkrata mu obi bia di adanse
se wo ho kwan se wotimi ye se adwuma no se obehwese ana abefre nuru eno an se wo kopota no so na wakwa akobbo na afi wawura saa de wokọ online a ewo ho no https no a wo mo si osimienu ewo ho no dot mienu no ene ma mienu na ya chia no no chese wawura internet no so hr.moh.gov.gh bowura ho na fi instructions ewo ho de nhyehyɛ no so na fele channel so se etomu saa kwesi edadwoada bosome de to so do nsia ayere so anu nsia moken na wo matopota no ponom na wo se yenkoso na yemo mama na emfiri Sompa 106.5 FM na emfa ba bia na obia so wanso enwura mu bi se wo ho na beti obi se bra no wo mwa na nya kwanya wura porta num na owie mu a won kono kwaisan center so nkon nante a wo nye kapre o enti wo abekwa akohwe na abekwa kotua sika mu obia no ene eye wala o wara so obetua biribia na bia ofun no so anasa wifi na wato a wode eye adwuma no eno na bete wo na emom se wotua taku anasa mpoade ama obi no nokure bia enim ontua bibia na obi a obese woje obibia obetua no na ne wa na opewoka ena wabbo ewie na krachai Director General Administration ewo Ministry of Health ho yura Frank Raji wode nensa ehya ase ena wotu ni kreni elekokoma soafo a ona hwe yapomuden ho nsam so yura kwamnamenta kando wode bi koma no afi technical advisor Ministry of Health wono nso ebiko na boboa no ena afi Director HRHD Ministry of Health nso eno nso ebi ekoho Abusiya tuwa ensam no aso na anai waboni pamakumako ensia efo ewo Tamale High Court enam so ama empanyifo ebo amane bi achire musa safo ni nyina no wonu ye adwuma ewo Ghana Education Service wonu kwabata bia ewo Tamale enam so ama empanyifo achire musa sikajutru dia safo ya nam so ama na hwere o ma Ghana no nyasem keto makura na we special prosecutor Yerakisia Jaben ena kwotro ye ya chese wode to ne wode ya wo chese nei se wo ma Ghana ye metie ya da panso na guabonten Ghana Education Service wo nkwa bata bia ewo Tamale sane nipa binum enam sosuku ahodo binum wonu bu Ghana fo fa so ghost name si safo ni nyina anya adwuma na so yakuru kire wonu din e de agu aban pewro so ayetua wonu ka enam so ama enai sika wonu tumi agye e de afri safo ni nyina wono eye 68,000 Ghana cedis ento de baka dada no wonu tumi agye gye no ho na kwakwo gina 106,000 Ghana cedis a ne nyina no yesika payroll no chese won ma yetua wo ka no wo nya adwuma ensamanfo nko a na Ghana ban atua won ka ewo Tamale enne fafam na Yerakisia Jabe kyeremu a na sasafo no ebi mu ye school administrators payroll officers and accountant one our Tamale schools would do Ghana Education Service one kwabata no ebi akan will be amene one more bamane sasa semu anso wa sansa one mo se ebi mu gusu ada ya one edi se dwuma no ya boko kwa baba sa ban payroll ahodo no ya wusansa manfo din guguso ewe o ma Ghana ebo ma Ghana ka na so bi mabo bi fita do ku ya chese wo de adwen boni edi wo mu tirim sa tadwen po ma Ghana yie empo ma nen kanko na nso nte se ya na mpanyimfo ba ya no ko se safo ni nyina da wo de sa dwuma no abansa ebeka wo mu nyina enye special prosecutor nko ena tusa anamoyi na Yakobrim North Mensino emu ewepo emantamu a empenifo eda National Service Authority NSA ano wo so dia to dwase adwumayefo binom ya wo mo enam kwa bone so dwrim na wo mo ewie sika ewe honom so saa nkrofo no nipa mienu wo so ena ya woro wo mo kawa afo mo beti wei eye ensentrofo nkratase ya panyi kwantrofo a woda National Service Authority ano ora Felix Jemfi ena nensa ehye enkrata yi ase wo kire se ewo mu se ya woro san krofo ka wa afo ma beti die nanso wo mu da so a eye nhwehwemu emu do ewo ensem no eho enchiremu enesen wo mu chiremu ese enipa beye aduonu nkron afimpinu eni aduonu nan eni aduonu num afiya ye wo mu yi saa enipa mienu nam kwa bone eso en wo mu hyehyehye enkrata ma enipa aduonu nkron se busumi bia wo mbeje allowance na sankrofo aduonu nkron no ayeka ho masem no wo ma hyeda ye se nkrofo no ekosua de
womo kotoa wo madesua so nso no womo bagi akatua enti steady live with pay ena sa nipa mienu fa kwa abone so asese bibia kama enti womo wo hono mo de nso womo ye adwuma di akatua pepepe te said womo ye national service personnel a womo ba adwuma da bia enti enya asem kuma kora wo ye no free ho nso a enipa be ye du aduanai enkron 49 womo nso sesia no ebi ya checherefo ebi ya nursefo ebi ya midwives ebi kro ya custom officers a womo enye national service personnel a womo ye womo adwuma enso womo di ewo national service fo womo akatua homa ponso ya bosumi bia womo giska enti womo di adanse ko kire empenifo wonhyiamudie bia se no ene wohu se no kure enipa mienu womo ankasa kura ankoye no longo kura no womo ma womo nsa so no mse da bi adanse ya empenifo dia baidie ano ose enti womo atiase pepepe ama bibia wie wo hono mu a enhyehyemu da so koso ewo saa ensem no ehu Sompa secure du mienu kase ebono a ena awiabre ya de troa elba bia wo bia endpoint homeopathic clinic am free wono nso APPIAH Leicester Ghana Limited wo ye ya toothpaste any toothbrush nsukuta ye mu bie no na medu wura wo man ye sikasema boboa no na penia wono ne tua emrahye bedwam ema adehia wono mo boga central yewra Isaac Adongo wono akure ya nso se eba badwaku a wono hwe sikasem so ewo badwafie ho a peni woka ho bi na wode asem bia todwa akire se wo mo penso de enya de a sebio wo mbeka se sidi ene dollar no wono mo yama ahura firi ebia dollar baako ukura sidi dunum na akwakoje ahura firi dunum ababesi sidi miensa na wono mo ntese Apam Dada no yonde ka se obechi dollar no de na sie de na to prison na watupnum ede safona kwa koma IGP na ewie na aginsemu a wayese kite no wonan wiemu a so na enso no wo mo no de wo ka ne pray ede akire Ghana fo se wo mo gusu a wo mo eposa no wo mo dokoro no broni bekasa massage wo mo massage se de beye na ene wo my Ghana yensika no betimi agoreti pen na wono ma ewo mu ye adwuma nso no wo mo ho ebehiha wo mo na wo mai ye pae ho a ye behu yasenem. It's an intentional policy implementation and it is a complementary effort from the Ministry of Finance and the Central Bank. Okay, the Central Bank is doing its bit. The bank, the government of Ghana, under the leadership of the Finance Minister, is also doing its bit, and the two of them are collaborating. This is an initial remedy to give Ghanaians some relief. Whilst the fruits that we really want to bear is to tackle head-on food inflation, we are gradually massaging the city to find its true level. We are trying to let you know, hey, we are in Ghana now. Akufado is gone. Baumia is gone. It is now to force it. And your mama, you misbehave, we'll deal with you. Okay? And they are beginning to say, yes, sir. Yes, sir. That's what we are doing. Oh, you are not seeing that. We are not expecting what is happening. In any case, let me complete. What we are looking for is stability, not a quantum jump of the city from 15 cities to 3 cities. No. So what we are doing now is to get the city to find the level. Ene a woti ye ena se wonam animu ngoma no so Facebook nso mfuni na etwagu no eyewra Isaac Adongo wono ene boga central for emrahye bedwani na eba sikasem nso a badwaku no wono eda so bi Abusua to ansem no asowe pamtoba kasebo ya wutie fi Sompa 106.5 and Akosua Agyeiwaa ya bomu nchiremu no na mo sebo jone ya wojina odema adehia ewo boga tanga ba to so no akoya Bank of Ghana where board member ewo mu bi na wo ba bechiremu yewra Isaac Adongo altrese wo hwemo pa no asade na sidi no na wo de na kwosoro na dollar no tia ete kwa fam no aya na motu ampanyifo de agu akwamu na wo no hwase na be ya dollar no wo be mia ne kon se ya afi na wo huna mane abre wa se mia no so ya jasa nya sem keto mane nyina no yese Bank of Ghana adon shema pa bi agu akwamu ya wo no hwase na be ya de se bi no ntumi nya akonya na nkamfa se wokọ sikakwa bia wodo bi ene monten so se dollar no wokọ akopɛ bi na anu na kan bia ma Ghana Association of Bankers wo mo so ade ababa to dwa achosa da bi wo mo do mo nya nkrata bia amfam free Bank of Ghana nchen se se kwaba se wokọ sikakwa bia wodo bi a dollar on sentumi nka anasa bia etesa na mum se bia kire ana wo mo de sa krata na bebre wo mo dia eno de wontumi anka ho asem na panyipa yo ne president Adwoa Ghana Association of Bankers Ayo John Awua wono ana nsam 14 komo a ansami o kire mo de hwese
I can say on authority that as a community of banks, we do not have any directive that bars over-the-counter withdrawal of USD or any foreign currency. But what I will add is we should know as a consuming public that you cannot just show up in a bank and withdraw foreign currency. There must be a legitimate justification or reason for in support of that withdrawal. So we do not, and I want to repeat that, we do not have any directive that says our banking customers who have placed dollars currency in the account cannot make dollar withdrawal over the counter if they have a legitimate reason to do so. I was your president at the Ghana Association of Bankers, Yewa John, and 1 year turn and can what you know, and now whatever to judge us Wabasre. Dr. Isaac Adongo Womso, a board member, our Bank of Ghana, one Mabajo Kwemudi, and so, and young Sam Yana Yaka, Nawamudomoka, now when they are Ghana force and somewhat to say no, Ayayashi. And another point I want to make is we need to be very careful here, and with all due respect to the board member who spoke, that as banks we do not take individual instructions or instructions from individual board directors of Bank of Ghana. Never. We do not take instructions from directors of the board. We take instructions from the bank. The bank here being the Bank of Ghana under the pen of the governor. So if it is something that is being deliberated, perhaps is something that we are not within the purview, and we do not want to even begin a discussion of such matter. But all I will say is, as banks, we are doing business as usual. We are here and we have all witnessed a fantastic performance of the currency. Our hope and trust is that as a community, we help the government and the managers of the country to ensure that the currency stays strong and better. I was your turn and Ghana Association of Bankers. Penny control for you would do one money was a president. You were John Ewa. Enye ensemi nyina emuno Bank of Ghana nankasa omezi kakra bia batan no wo mo de nkrata ba bekire mu se de beye mu beda ho fan amu obia atiase na wo mo se wo mu gina foreign exchange emra 2006 at 723 so ena ede saa kokoboyi anase nchemu ekwama sikakra bia hodo ye wo manyina emu nyedi kan Bank of Ghana say over the counter wo kwakoyi sika ewo foreign currency bia emu ana foreign account se kane no ansa ne ebeyi sesia wo fie kura utimi eyiska wo fun so ana se ukita ATM no akọ ehunhia se wo bewura bank dem ho ankasa se ebia akoyiska so we dia ye kan ye over the counter no wankasa wura bank ho ekọ ba bia telesefo ne wo no wa tworo se mpatwo ba be yisika sei ni sei eno ebi se ye foreign exchange account ana foreign currency account amepatwo ubetimi akọ yisika saa nemo mumu a enya foreign exchange account da mu use ana foreign currency bia no eno no wo kwa ukọ pesika ewo bia dollars mu ana sika fofo mu atukwan Afrigana ha ubetimi ayesa enso ensese sika no ebro $10,000 eno ye per trip bia aha na ansa na obeyi sika no krapo no agise wukita o passport ya passport no eye valid afi wo visa eka ho ena afi wo traveling ticket ya confirm say we de bibia awie payo wo de beko ansana wo betimi aye sa transaction no checks ahodo nso ne checkbooks nyina so mo betimi ayusu e de ama foreign currency account bia ewo wo mo atena ye ho sa na Bank of Ghana for edi nchemu no aba no wo mo se wo mbesrada sa hihye we wo mo nyanye wo madwene se wo mbesesa no animanimu ya enti wo mafo nyina enhye no so wei Sandra Thompson ena echwechwofo edema Bank of Ghana wo no ena nensa ehyasie Onuya oda na se wani chine ye wia kura ya fa Leicester Ghana wonomo ya street space ni bi etwu sen awie siki okase ebo ayede so mu no okutamu bi na meduura Electricity Company of Ghana womo na efre womo ECG ya nkoda bi to womo densa ifon eje no womo de amanebo bi aba beto abonte chese enne dedue ya ye womu etuomu ade kosi enne bi enkane anu nya de ebegina so se de ye hwehwe no ne no ye miamia bi enkramantamu enefa santimantamu ne no nso kura wo mo akyerɛkyerɛ mmea ya hodo a nkane adundum betime akoso
ne nyina na nya ne bone wo se apaso a wo pa nwoma so nye ne mude ne mom eye ne yie mu ntira sade ebewyo na eniema ebetime akọ na akọ wano no wono mo kire se efiri na ekuro yi no ba bi te se tiado Mary Koto ene ehwafa Avenue Junction Aveno eho nyina ebetime aka New England eno ye nkran ya na mom so wonya duru santimanta mu nso bia bi te se tetrim barakase ebra kokote ofenso asofua nkatia ene krono cement mu nyina akyase eho nso betime aka adankwa ame ene mmea ahodo a ekoso no wonum gusu ye nsiesi na no ena asantemanta no pani a woni amansa di nkuta ho wo yisi gye adwuma kunum ro obiantwi woni sompa kase edemu edi nkomo kire se wonum ye nsiesi enti hunu saa na nyina gina so a fribe se nonum ede kro ana no pa no nkronkra tuomu ankonkose bia no nsia na edum na eso a enye dum so a edum siesi Yeah, etene say yawa awoma be free ye substation Adwoa to no call the way to barricades and offense na ye upgrade be one man se na be line for I be bo manyin kania no ejina so se na be ya sa ngro na ewo ne nyina no mpunto kakra wonyim kania nsem enim said abribia no na load no ekọ enim jide bia da say ye twema load ne sasa na ye improvement one yes ano ye wia say ye transfer ahoma no free old network no so never be ye ntinya no eba ne say timi dum kania no timi me ya eba affect so no wit say kono cement ye barricades barikuma adankwa me edujama ofenso akowa ainkro more eduamwa ene sa amia na we bia eno yewura obiantwia wokasa de ma isi gye adwumaku no santimantemu ene wone sompa kasa ebodemu edi nkomoi ena baabi a meme kan tiado no wo chese nyesa na ye kan wo chado ne chese ejado empotemu ho trade fair afa ho ena wo boss wo wie no wo se how be de bebre obia no enya ne bone so wo mo peni yi ntira enti Ghana-fo emfanche Future Mama, I'm so yeah, so that's wrong. So, Omumba, maybe equal to no moment, like huge man, maybe I'm put on office with uniform, but you can, yes, I said, Omuntia, Omobil, so I'm count. No, you were Bianchi, one in a casa, Edema, easy judgment, asantimantemo. I will show you to us soon. Senior ECG for Bomaniana Grid Cool. One so the woman dear and Nam and Chain. Ghana Great Company Limited, ye Chantia Canasa Grid Cool. One so the Crota, APPIAH, watch your set. And then we have some Kania, Yan Yakosho Moncania. Now, so say Chirebe, General, no be a woman in a chi, Adasa Cross, a Yanabo. Now I'm soon telling Yamia Domua. And see Baba Cosso. Na atumi aboa me bosun da toso do nwotwe na sakwasi adaye die enmi wo mo chim se malam box supply point ho no e wono na wo mo hwe sane e beya temachi bia aba ho no wo betumi asiesie na Ghana adehye nom wo mo ho atumi ato wo mo yie papa na wo chim sesese ya no wo hwe mo pa no a amiaya ya edide suei efri nyame ya adom a kwasi adaye a edi animu yi me bosun da toso do nwotwe anopa no nkono akopem enumre no nan de ebetumi abaso amasansesie no atumi ayadwuma na amiaya ameboboso yi edin ene odoko awoshi sakaman malam dakuman Santa Maria enti wo mafo mo kwashiman sotium ablekuma tabura joma mahia bawe ana fe West Hills more hono a ana oglogo no de na misa bawe me ana enya botiano Makati Hills hono mo deba Sanda Industries wo ana tuba ana dansuman wonyina sani Sompa Agyeiwaa afa no yenim samutie Ghana Great Company Limited Great Co atwese nyame ya domu a kwasede de enemi wo mma bedundum kanea ewo samia ya mebobo yeyi enti woni ya wote wo na wonu sa no pa ba sa no nkono so kanea na dumu amanyo nwanwa pii sanse wani nyina de yesese ya omudi gu akon mo won ma nya ne sanso a enkanea ne ntimi nyina so ema ye ntumi anye adwuma yi na wo fasa konya no so na won ma chia Ghana fo pii na won ma chia se won mosre de beba bia no mo mfanche na wani ya Ghana ye yo entia
Ye yonti ena secure sanitary pad aba onua wo ba no wasiso nkon de ohia bi bo modern se wonse beka bi na bosome no so a wo de asiesie wo ho eno na ne ntaban no ayese nyame ntaban ende emuwa na efa ba bia secure sanitary pad ade kye pad a won mo ba be chechede ama won mo asi wonyinta so wo my guy na mu free basic school ko senior high ni nyina no secure na ya san ase e wo sompa se eno mpanimfo emfa no ma eno ne bo na efo eno ache wo pa kwatin wom esiesie wuyi enye de bewie na asama oba bia gubro no bia enti ana wahye no nso ehye dodo na eboa ema wo ye wo ba asima secure e wo ba bia ebia na wo de no eye ojonso twa na hawom wota ajonso ntentembe ma kan ho na kocheke esanse haw na eboboba endpoint homeopathy clinic womo na dokota ho no womo mfa paso womo mfa seka na bredi enso womo operation minnim yade ehye wuntinim ana osa no no mrabuom a womo nya no adro mfa ma brekwa ye nhwemu ahunu ena ehwen wo shell signboard ho a eno ebro no bidin e sprinters kwa no so nkran afa hene makokọ benkuma santimantam 0244867068 ya na wopusu sa homai wo madamenti ye basisia Meaning so I she me cry man nane now so ebony show one basso Malihonsa Penno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on but it also got as a condom. Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de friend premature ejaculation no a be ma bi a woni wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was printers be friend share signboard no wuduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o do na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka sentina ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the mede hwimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrondo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush ebusuan chamfa se wo pedodo tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua munde dinam se menya foreign call. Hello
Hello papa, what about to be a new? Say me feel London, eko US. Eh na no kra wo kra fa me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na kodjesi, eko bo sempene mo. De woton adansi ho nyama no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ntin sa na. Eh papa US hakura de. Na kodjesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho nyama dia. Obia se na kodjesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho nyama. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in chen ho a. Eh, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam hia ene obi anfoforo ya o. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kododasi eye bemaba e wo dansi mu. Oton cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said the board dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu koja free. Akra wi Akosua depo ene pokrasi de no kwa to nchen a wosa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road Femeso opposite Alhaji Salia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana kodjesi company limited. Hey, akuo ba simprimo no. Sompa TV Emma Akituapa. Yo yadamu ase Sompa Ketuapa dia ene ne yebeto ansempa no so e de amamo Driver and Vehicle Licensing Authority eye DVLA adwumakuo no womo e de na wotwe mienu ato ho e de ama womo a womo de afidie mumruntum excavators bi eye adwuma se womo mra register machines no enye saade a womba besizi ni nyina e de afiri ho na we no womo se ekwa ma ankorankore se excavator no wankasa wo bi a de adwuma se enyumaku a mutu efoma gudie monso modie ni nyina ka ho bi obi amra me register na wom se we kan hyehyɛ ya wom de gu akwamu se de beye betimi aboa no obi ansɔre keke emfa excavator enkosi asase bi so entu fom nsense asensensu wansuwa na beboa magalamse kono atimi awie mudie ni one nsemtwofo edi nkomo efa ensemi ehom eye panyini pa woda DVL adwumaku na no Owura Julius ni Kwei Kote. Every excavator out there, now you have 2 weeks to register your excavator because most of the excavators that were found or on site were not registered, and the DVLA finds it to be so disrespectful and breaking the law. We are saying that we are not going to allow that to continue. After the 2 weeks, the police will go around with our task force to arrest either the owners or seize the excavator. Whatever government will use for that one is another discussion. Onipa yetini ni Chief Executive Officer Emma DVLA Owura Julius ni Kwei Kote. Ane yewurem ewo bunu East Mantanum na eho ena maslog adwumakuo no pania wonne tua won ma no Owura Benjamin Amoa wonne nsentwerefo di ehia na ode tu o manim se maslog no eye besia yede ma ankorankore se wo ye Ghana ni nko a na nebotae ne se yebetu ohia bubura ase ede afiri o mayimu enti saa besia ne yede ma wa ensi ho ketekete bi ayese wo singlet ene ne da ho se de beye na ubetimi atua na afoforo nso wonu benya esomfa so na kama yese na ese ebinu moji a na wo manfa na yaba na aba wo wi a wa fadi adwuma kora wo mfa anyo enuru se wonu mu hia se obi nso benya bie no na akwakoye maabo eno na Owura Benjamin Amoa ede tudwa che se wonu mu agigigi bi na ehyehyɛ wo moto na wonu mu nyantuae no enya de a emra ebeja wo mo animu ya no wombema emra ene wonu madi
Kwashe kakra me de be ma wona waje maslog loan a ontua ne se ye aban sika sabi ye de ma obi na obi so tua ye na abeka wo so nsa enti mesro bia se wa waje maslog loan bia ewo ne buta bono mansim ha ye bono isiase no ye ma na wotwemienu se ye be frɛ ya mfrɛ so kra na ote yenka bia wo hye bia bo modern se wo de loan no ana sika na wo gi free maslog no wo de beba na de abeto ba bia wo be fa no no yesa de bebro yi be kase ne die kire no eso sen ni a ewo yanim tikakra meka che obi a waje maslog loan a onye ntua ne se emra so se ye gi sika na ba bia fa sika no san fa ebra beto ho yesa ye de emra ebedu eno ye wura Benjamin Amwa wonne da maslog adwumaku na no ewo bono East Mantem ba bia Sompa 106.1 FM wono na ewie no wasande to so se wo a hye otrim se wa ban na aba enti aban bre so a ye de ma wo no wa fa di no enya aban bia adea e Ghana edea Yejuma no maslog no we say dey Yejuma office of the president ne this wadu no why so beboa small and medium enterprises ejuma ketwa ene omo say ejuma se obi ha start ejuma ready for or hinya sika kakra edi aso na ejuma so obi wa afi no person start na ejuma boa office of the president boa ye babosia kakra interest kete sisi ho a ye de support ejuma na ne bota nyina ne say yentu hinya se na ye ma ejuma system no maslog de ya ban ejuma nti yenhwe party bi atare ahyew obi obeba bia oye Ghana ni a sabi okita Ghana din ana okita Ghana ho edi Ghana card bia no utumi assess maslog loan yehwe obotaya ode koye yehwe wa ho fama obetumi kwa foso obetumi tua no yehwe ede ema loan ti yenhwe se oye we ofiha oye se obia yehwe se ya assess na qualify kwa de ana wo ho kwaso usaka ebetumi abo eno ye wura Benjamin Amwa maslog penny ewo bono East Mantem Our Ghana mo ya baby wom sesa ko ba na so wi asuapon so ku a wo ba so Ghana ban afeko ya kan broni kasa mu some national service na our national service ni mo no sa ko ba na se wodwuma de ya ko de ye aso ban no ani a wo mo wa se on betumi afa wo na wato wodwuma so ewo bia ya wo ko ye ko so ban no na eno na National Service Personnel Association ya wo ma Ghana mo de APPIAH ultra se wo mo nam no mo tete se ade a bosumi bia no national AGYA service scheme ya mpanyimfo no wo mde ba ya to ne dinsa performance evaluation no jaza enipa binom eton edema ade share mo nkokoye national service wa bra ye nton wo mo kirem sa ade no korampo no ya ade a wo mde hwe obi a performance odwumade a kokodi ye bosome bia no se so ani anase enso ani enso ko ba no se wo bi ton se wo de ma wo se bosome bia no wo se wo de no to no 10 Ghana cedis ansa na ya sign de ma wo a se ni para wo boa wabasa wayo bukata edefa so ani adia na wasasem ya nwo no ana aye obapa Adelaide buache do fie were National Women's Commissioner Adema Ghana National AGYA Service Personnel Association for no ana watcho se wamokura no wamodwene ne mabi mu a won montiase yesi efre bibi paperwork eno kura mpo no won mo se omunto wabra saade no so womonten ho maachi bia enzese na nenam na wamokura aboso so ye yentwi a wamka allowance man ni ade dia ene ne bayire We are sending our appointment letter to the NSS office. So they demand some monies from us. Sometimes some people pay 30 cedis, some pay 35 cedis, some pay 45 cedis. And when you ask why, they will just say it's for paperwork. And we know that the government make provisions for paperwork. So we don't understand why they ask for those monies without even giving us receipts. Monies they take without receipts. So please, we need explanation on that. For paperwork, we know it's being provided by the government, but we have been asked for it. And also when after the service, the 12 months mandatory service, when you are submitting your evaluation forms to, you are being asked to pay some money. Some pay even 50 cedis. We don't understand why. Ayantiasia kura attention do montiasia na sa eno no national service for ni bino no na woko nurse for de ni mu a ye kan say rotational nurse ne nyina na ye national service wo mo yo mu national service na eno chi no ana aya yewura anaso obapa Adelaide buache dufie atoa so ekiremu wono we ya pa na adu jamfi mensa National Service Personnel Association NASPA wono so eye twotwofo panyi adema wono ye rotational nurse for no wono so baba kasa ye adne de etwa to sei
have not mandated anyone to take money. So there was an instance like that somewhere in Central Region that the national president, Mr. Boateng, reported to me. So I spoke to the NSA district manager, and then he said he also doesn't know about it. They should go for a refund of their money, and he confirmed to me that they have. So I assume that once I communicated to the national president on that directive, no one has to pay anything, and if they demand it, then you will let us know. They all as a group shouldn't pay, because it becomes difficult when some people are paying and the others are not paying. Then if all of you are not paying, he can't say that he won't evaluate you. If they don't pay and they don't get evaluated, then of course we report you to the authority, then get whoever is involved. The issue is when you confront them, they deny it. Abusiani Otonaka Nana Adwoa Asare National Service Personnel Association where chocho for Penidima wonum. Akosua hene yo Dumesia eno ewo Sunyan West Mercy no emu ewo Bonomantemu eye Nana Giana opanyini akasa enu wochire mu se so woda sore no wote wona som se Ghana enyade o mai betimi aye da proye ne kankan keta se enyade esi ebetimi atu ase da wo se possible pass corruption ye betu ase wo omai emu wo se se enya empanimfo enye wo mafunku aho no wo mo adwene no wo adwempa edemo o man ma saade no ebetimi aye possible pa wo se wonka enkwa akire kura Burkina Faso mampanyini Ibrahim Tori wa ya soja ni die enso wo hwe abrantie 37 years wo na ho fama ya watimi ediesi honom ene adwene pa wo ne tim no ena mfie miensa ntem etimi ama Burkina Faso hodom aye kama ye hwa ye dedede entu ogidi se ye tu anamont sese de Burkina Faso mampanyin no atu no a ebetimi aboa pa wo de nsem wanyina etu dwa ewo Sompa FM 106.5 Accra wa bra na for God and country jumedie no Akosua Professor Abochi etine dwum de tene se wonya leader ba ko pe na nipa no wo pe pa person yo man here otimo sesa kata se ne proye ne kankan ukọ Burkina Faso this man is a young man under 40 years within 3 years no the soldier mamu kwa na ba so go and see what this man is doing there. It means that some people can do it. The one who ye leader no wonya corruptor e be dey say won crofo no mu di wachi ne corruptor on twoma so ba wona wo ye panyin no wo dwen obotom ne wo busua ho a na wan kasa ya sese bi masa awatu ya to ase ye guru ntreja. So it means that we need to get credible leaders or mono nya corrupt, then you'll be able to straighten crofo mu di wachi. Eye mampani bia akwanya wanya no se bi mampani bia nya bi wo omai muda se ya to aba ayinu na wa be 7 term awie na ya to atia na manako opposition wasa ba begina no wawi ni die na ogidi pa se o mampani John Dramani Mahama wo ne wo anase wokita de hia se wobetimi ama corruption ya bra no ase e wo mai emu. President Mahama wa opportunity bia yem pay for baso nyina obi ani and that opportunity ni say aban bia ma so ebenya ni MPs obetimi change the constitution easily, but this time around aban no so many MPs or say or change constitution pa obetimi atesa. That means say that power and ko dan chen o na ye president obetina so da na ya to obe tie na ko tena bonten ahwe de ekoso na wasen abaso bi nti mistakes bia o ye before no e so tinu you have everything, so you should be able to use 4 years to change Ghana. Nana Giana eye enkoso hene ewo Dumesia ne na yeti yi amaria na me nyina hwekwan sa wokọ aye Ukraine womo mampanyi Zelensky ane Putin womo be hia na fe America na msifo bia kwakwaka ho na amayi mienu entokwa chenchen wa ya chese afunya mu wono ntam freebus afimpi mienu ane aduonu mienu de ba no atu obetumi atwa na eno anamso ama President Zelensky atwemu se wonam na wotete asase Putin no waye twan se chingam no wanya na dwen kura so obeba ama wono no tu anamsifo sa anamsifo na mra wa bro no so so di nkanka sese ko ba senye Putin na beba wono mu pa so obetuni nan na wode sese nhemde na se ne la light of fear kwa anya de obeba na watete biribisa Putin no so wasina dwene people sese pa so no so be hia Zelensky no eno so nyame empangu yakase no ampanyifo guso da ya won mo hwe sa mai mienu enwo nkitawode no ebetumi awiem de na eno na aka mu biema Russia mapanyipa ya wono ahwe nkofo mama won sam so so akwa tworo e de ato ba fontenta fidie so chesa se
Zelensky no ankasa de ehubua bi ya boro ase wo suro wo pese wo de hu me kase na ase Putin hu suro bi ne hu bi ya to no so a wo dwene ho krampa wo ntia se no kura nti no ahase a wo keka nsem se na be ya wiase mansa nyina be hu se ase Putin ne enye ene oboa pa wo yesa na so ye ka Zelensky ni mom anamfom so efiri no ya de kase na si ebi afe no waso afidie ensem ehwegu ye bi ene se ya chi ababa wa bi edna ko gina oboa ase koto se wawi akwada Sanso anana anabejo ko numu a one mo shama chief justice ni nhwemu no atumi akoso saa ne de bremo ese National Service Authority enipa mienu ya wo mdu umdwuma e wo brim north mensi no emu no wo ho akoka adwamu ECG fo abo amane se wo mo ye nsiesie enti se wo se firi neko enkane ni dundum won kran ni kumase afa bia enye dum so edum siesie na bin mo ka wan mo bra ya kwa ma no ne na ya dia mana nsam abra wo Zelensky ane Putin anson samwo na enima ko we ane so yasene secure sanitary pad ono ene boy ya bombere tiewie ya di secure dumienu kase ebo fa Sompa 106.5 FM na yetoma no ba bia wo bia eyema ahote amoase ene ntu hia bi bra wobu nsa no ene betimi asiesie say heavy fruit is water for kra obi enhu obetimi de akogem ama yeye endpoint homeopathy clinic say kidney ho haw mrebo ana odunso twanum awo na edi twa opo a ne nche ne woso oba shell signboard ho spenters akwan no so onse ka wo na afi kumase ahenema kokoben obutu ho ebo adwuma so na anya kwa na abo se I'm free. Lester Company Limited, woman so the yard toothpaste and a brush. I'll tell you, Chiwo Kwame Ayawa Draw on Sabaka Biakra and Kumasi 0501 619588. Nana Kojo Second Limited in here. A Quabas and Premo was in Chimababa to Wadensiano Obesiano, Sayana Dua Plywood Cement, Iron Ross near dear 0204 35 5040 0204 35 5040. Saso enasidan koma 21st clinic sciatica for nyina expert papa woto ase atwetwen wo mpacho fakodan 21st clinic Ghana hanom de branches no ashita ewo baabia 0540311311 0540311311 ewie lunch special na ye nyina de ani chemu ewo AGYA special foods local foods bia wo peno obetimi anya bi ato ewo ha hunidie nso de kama pa 0246359921 0246359921 na kase boy no dam awom yaya edidi suyi Sompa 106.5 FM enkran ena otie firi na mom efiri ha no efa 93.1 Sompa ene ekumase ya ayiko 100.9 kumase ho a esanso fa ho 101.1 ye Sompa takwa 103.3 ye Sompa takra de say 101.3 na otie firi ya Sompa domano no 106.1 ne ye Sompa tachiman 90.7 ye nkransa Sompa ena 98.9 eno ye bono ahenkuru sunwa ye night market wa Sompa wo ho www.sompa.com ense nyina ya bono bedede akoto wa benye bia kenkan ene mumuma no nso ebi fa so na ye Sompa 106.5 FM de wo mo de ba ene bi ne sen keke kasua anod no die efri ana watcho say wa samajan fi obaso ga san sika no $100 ekwan ba so no befa na no wo heno champon wo se kase bonde dem e wotakwa 101.1 FM Sompa abenata jamfu a eno se a country called Ghana yasemu madam Akosua Agyeiwaa wono so be ma shout out to her ana Joseph Chan wo se wo country be bia ya corrupt enti nana jana wo se wa akwa feature corruption ekoso ya wo se mo pe ho asem na mo ka asomfo basa ani yetena se ma Frenchman wodo yentamo Akosua Agyeiwaa Kodie boaten enmedi binim nua bema APPIAH APPIAH Apam Dada ena Adwoa Asare yadamu nyina ase wo mo mbeboa production no obrempon ene wo mo ka ho nyina yadamu nyina ase ya mamumo enitia adeshi